Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Slovak police on Tuesday ended a demonstrative operation launched the previous evening at the Hungarian border to curb illegal immigration, as Interior Minister Matus Tajestok announced. Commenting on the action, which was initially announced without a deadline and was ultimately cut short, the minister said that we have managed to make it clear to illegal migrants that the Slovak migration policy has changed. The police are ready to deploy a significant police force to control the green border at any time, he added. Speaking at the launch of a similar operation, Tajestok said the reinforced police presence was a clear signal to illegal migrants and people smugglers that the new government was putting an end to their free movement across the country's borders. The Israeli army has fired on new targets in Gaza and Lebanon and eliminated a Hamas leader, according to a military spokesman in Israel. Army spokesman Daniel Hagari said that Israeli forces continue to fight an advanced on-the-ground operation in Gaza, destroying terrorist in joint and coordinated strikes by ground units and the Air Force, and eliminating hundreds of Hamas targets. There are fierce battles in Gaza, and it will take perseverance and patience from all of us, Hagari said. The number of hostages in Gaza has risen to 240 following the identification of the missing. The Israeli army has stepped up pressure on Islamist militants in northern Gaza with its armed forces. Hamas anti-tank missile squad was hit in the north of Gaza City at Al-Azhar University, signaling a deepening incursion into the zone. The Palestinian Red Crescent reported an attack near Al-Quds hospital in Gaza. Israeli troops continue to attack the Tel Al-Hava neighborhood in Gaza, they said. Yemen's pro-ISIS rebels claimed on Tuesday that they had launched guided drones against Israel in response to the war against Hamas. The Israeli army said earlier that an enemy flying vehicle had been detected near the Red Sea resort city of Eilat, where warning sirens had sounded. Asked about the incident by the French news agency AFP, the Prime Minister of the government of Yemen, Abdelaziz bin Habtour, said these drones belong to Yemen. The Sisi, who took control of the Yemeni capital Sana'a in 2014, are part of the axis of resistance against Israel and will fight with words and drones, he added. The Israeli army said the incident posed no threat or risk to civilians. Now, Montenegro could become a member of the European Union before 2030 if it has the political will and if all the conditions for accession are met. There is no need to tie Montenegro's full membership to any predetermined date, said European Commission President Ursula von der Leyen in Podgorica. She added that Montenegro was the furthest along the road to European integration and that it now only needed to focus on accession itself. She expressed her joy that the country is on the road to integration and urged the leadership in Podgorica to take the last necessary steps, and the EU's doors will open for Montenegro. Montenegrin President Jakov Milutinovic told at a joint press conference after talks with the President of the European Commission that it was a realistic prospect that the country would join the EU before 2030. And finally, for the weather, clouds could thicken in several places in the evening. Tomorrow, the forecast is for partly cloudy and partly sunny weather. The temperatures will average around 8 to 12 degrees Celsius in the morning and 12 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die slowakische Polizei hat am Dienstag eine am Vorabend an der ungarischen Grenze gestartete Demonstrationsaktion zur Eindämmung der illegalen Einwanderung beendet, wie Innenminister Matus Tajestok mitteilte. Zu der zunächst ohne Termin angekündigten und schließlich abgebrochenen Aktion sagte der Minister, es ist uns gelungen, den illegalen Migranten klarzumachen, dass sich die slowakische Migrationspolitik geändert hat. Die Polizei sei jederzeit bereit, ein großes Polizeiaufgebot einzusetzen, um die grüne Grenze zu kontrollieren, fügte er hinzu. Anlässlich des Beginns einer ähnlichen Operation sagte Tajestok, die verstärkte Polizeipräsenz sei ein klares Signal an illegale Migranten und Menschenschmuggler, dass die neue Regierung ihre Freizügigkeit an den Grenzen des Landes ein Ende setze.
Die israelische Armee hat nach Angaben eines Militärsprechers in Israel neue Ziele im Gazastreifen und im Libanon beschossen und einen Hamas-Führer ausgeschaltet. Der Armeesprecher Daniel Hagari sagte, die israelischen Streitkräfte kämpften weiter und rückten bei der Bodenoperation im Gazastreifen vor, zerstörten Terroristen in gemeinsamen und koordinierten Angriffen von Bodeneinheiten und der Luftwaffe und eliminierten Hunderte von Hamas-Zielen. Es gibt heftige Kämpfe im Gazastreifen, die uns allen Ausdauer und Geduld abverlangen werden, sagte Hagari. Die Zahl der Geiseln in Gaza ist nach der Identifizierung der Vermissten auf 240 gestiegen. Die israelische Armee hat den Druck auf die militanten Islamisten im nördlichen Gazastreifen mit ihren Panzertruppen verstärkt. Ein Panzerabwehr-Raketenkommando der Hamas wurde im Norden von Gaza-Stadt an der Al-Azhar-Universität getroffen, was ein Zeichen für ein tieferes Eindringen in das Gebiet ist. Der palästinensische Rote Halbmond meldete einen Angriff in der Nähe des Al-Quds-Krankenhauses in Gaza. Israelische Truppen griffen nach eigenen Angaben weiter in das Viertel Tel al-Hawa in Gaza an. Die Pro-ISIS-Rebellen in Jemen behaupteten am Dienstag, sie hätten als Reaktion auf den Krieg gegen die Hamas Lenkdrohnen gegen Israel eingesetzt. Die israelische Armee teilte zuvor mit, dass ein feindliches fliegendes Fahrzeug in der Nähe des Badeortes Eilat am Roten Meer entdeckt worden sei, woraufhin Warnsirenen ertönt seien. Der Premierminister der jemenitischen Regierung Abdelaziz bin Habtour sagte auf Anfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP zu dem Vorfall, diese Drohnen gehören zum Jemen. Die Sisi, die 2014 die Kontrolle über die jemenitische Hauptstadt Sanaa übernommen haben, seien Teil der Achse des Widerstandes gegen Israel und würden mit Worten und Drohnen kämpfen, fügte er hinzu. Die israelische Armee erklärte, der Vorfall stelle keine Bedrohung oder Gefahr für die Zivilbevölkerung dar. Montenegro könnte vor 2030 Mitglied der Europäischen Union werden, wenn es den politischen Willen dazu hat und alle Beitrittsbedingungen erfüllt sind. Es bestehe keine Notwendigkeit, die Vollmitgliedschaft Montenegros an ein bestimmtes Datum zu binden, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in Podgorica. Sie fügte hinzu, dass Montenegro auf dem Weg zur europäischen Integration am weitesten fortgeschritten sei und sich nun nur noch auf den Beitritt selbst konzentrieren müsse. Sie brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass sich das Land auf dem Weg zur Integration befindet und forderte die Führung in Podgorica auf, die letzten notwendigen Schritte zu unternehmen, damit sich die Türen der EU von Montenegro öffnen. Der montenegrische Präsident Jakov Milatovic sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach Gesprächen mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission, es sei eine realistische Aussicht, dass das Land vor 2030 der EU beitreten würde. Und schließlich zum Wetter. Am Abend könnte sich die Bewölkung an einigen Stellen verdichten. Für den morgigen Tag ist es teils bewölkt, teils sonnig. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 8 bis 12 Grad am Morgen und zwischen 12 und 17 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ביום שלישי סיימה משטרת סלובקיה את פעולת ההפגנה שהושקה בלילה הקודם בגבול הונגריה לבלימת ההגירה הבלתי חוקית, הודיע שר הפנים מטוס סוטאז' אסטוק. השר אמר על הפעולה שהוכרזה במקור ללא תאריך יעד ובסופו של דבר נקטעה, שהצלחנו להבהיר למהגרים בלתי חוקיים שמדיניות ההגירה הסלובקית השתנתה. המשטרה מוכנה להפעיל שוב כוח משטרה משמעותי בכל עת כדי לשלוט על הגבול הירוק, הוסיף. סוטאז' אסטוק אמר בתחילת הפעולה הדומה שעם חיזוק הנוכחית המשטרתית הם רוצים לאותת בבירור למהגרים בלתי חוקיים ומבריחי אנשים שהממשלה החדשה תפסיק את תנועתם החופשית בגבולות המדינה. צה"ל ירה לעבר יעדים חדשים בעזה ולבנון והרג את אחד מראשי החמאס, כך הודיע דובר צה"ל דניאל הגרי, שאמר כי כוחות ישראלים ממשיכים להילחם ולהתקדם במבצע הקרקעי בעזה, השמדת מחבלים במתקפות משותפות ומתואמות של יחידות קרקע וחיל האוויר וחיסול מאות יעדי חמאס. בעזה מתחוללים קרבות עזים, תידרש סבלנות והתמדה מכולנו, אמר הגרי. מספר החטופים בעזה גדל ל-240 בעקבות זיהוי הנעדרים. עם כוחות השריון צה"ל הגביר את הלחץ על החמושים בעזה בחלק הצפוני של רצועה. חוליית חמאס האחראית על רקטות נפגעה בצפון העיר עזה באוניברסיטת אל-זהר, מה שמעיד על חדירה עמוקה יותר לאזור. השר האדום הפלסטיני דיווח על תקיפה ליד בית החולים אל-קודס בעזה. לפי הודעתם, התקפת הכוחות הישראלים בשכונת תל אל-חווה בעזה נמשכות.
המורדים החות'ים בתימן טענו שלשום כי פתחו בתקיפות מל"טים נגד ישראל בתגובה למלחמה נגד חמאס. צה"ל אמר מוקדם יותר כי הבחין בכלי טיסה אויב ליד אילת בים האדום, שם נשמעו סירנות אזהרה. כשנשאל על ידי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP על התקרית, אמר ראש ממשלת החות'ים עבד אל-עזיז בן חבטור כי המל"טים הללו שייכים לתימן. החות'ים שהשתלטו על בירת תימן צנעא ב-2014 הם חלק מציר ההתנגדות נגד ישראל והילחמו במילים ובמל"טים, הוסיף. לטענת צה"ל האירוע לא היווה סיכון או סכנה לאזרחים. מונטנגרו יכולה להיות חברה באיחוד האירופי כבר לפני 2030, כל מה שצריך זה רצון פוליטי, ואם כל התנאים להצטרפות מתקיימים, אז אין צורך לקשור חברות מלאה לכל תאריך שנקבע מראש, אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופי בפודגוריצה. היא הוסיפה שמונטנגרו הגיעה הכי רחוק בדרך האינטגרציה האירופית, עכשיו היא רק צריכה להציב כמטרה את ההצטרפות עצמה. היא הביעה את שמחתה על כך שהמדינה יצאה לדרך והאינטגרציה, ועודדה את ההנהגה בפודגוריצה לנקוט בצעדים האחרונים הנדרשים, ודלתות האיחוד האירופי ייפתחו מונטנגרו. נשיא מונטנגרו יעקב מילטוביץ' הודיע במסיבת עיתונאים משותפת בעקבות פגישתו עם נשיאת הנציבות האירופית שזהו רעיון ריאלי לחלוטין עבור המדינה להצטרף לאיחוד האירופי עד 2030. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב שכבת העננים עשויה להתעבות במספר מקומות, מחר צפוי להיות מאוד מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 8 עד 12 מעלות בבוקר ובין 12 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.